Good morning, good afternoon, good evening to our audience from all over the globe I see for this webinar. It really gives me great pleasure to welcome you all as participants in today's discussion on school food and nutrition policy and legal frameworks, school meal nutrition guidelines and standards, a tool to support the right to food. My name is Kate Ogden and I will be your moderator for this session. I'm a nutrition officer sitting on the UN Nutrition Secretariat. UN Nutrition being the coordination mechanism that brings together the UN to speak on nutrition with one voice at global, regional and country level. This is going to be the first of 4 technical webinars jointly organised by the United Nations Food and Agriculture Organization and the World Food Programme, along with the School Meals Coalition. The webinar series will run until the end of 2022 and will focus on the various aspects of the school food system that can enable, enhance, complement, or even obstruct the effects of nutritious school food in school children's diets. These different aspects just include the need to ensure coherence between nutritious school meals and other school food environmental policies, such as regulation of food sold in the vicinities of school, regulation of marketing, green zoning, among others. Coherence between nutrition criteria guiding school meals and criteria guiding public procurement. The role of food education with a whole school approach to add value, enhance consumption and demand for nutritious school food, and the necessity for coherent and enabling school food and nutrition policy and legal frameworks. The event will be in English with some presentations in French or Spanish. Listeners have the option of live interpretation in English, French and Spanish, which can be selected in the bottom bar. Please keep your microphones muted when you're not speaking, and we urge all the speakers to keep to their allotted time. Please post any comments and experiences in the chat box. And if you have any questions for the speakers, please do use the Q&A function. We will really focus on nutrition guidelines and standards, so try and focus your questions around those. So we're going to kickstart the webinar this afternoon with a short video on the importance of nutrition guidelines and standards for school food. So just sit back and relax for the next minute or so. I hope you enjoyed the video and moreover found it useful. Please do feel free to share. The link will be posted in the chat box. We'll now hear some opening remarks from experts in school food and nutrition. Let me hand the floor to Ms. Nancy Aburto, Deputy Director of the Food and Nutrition Division in FAO, who will give us a little bit of background. Over to you, Nancy. Thank you, Kate.
Welcome everyone. Good afternoon, good morning, good evening. It's really a pleasure to be here along with my esteemed colleagues from WFP to start our conversation on today's topic of school meal nutrition guidelines and standards. So first of all, I just want to say that FAO is fully committed to improving nutrition for all, leaving no one behind, through enabling healthy diets for all. And so supporting the needs of children, and specifically achieving the right to food for school children and adolescents, is a critical component of our overall mission. Our efforts in this regard, in collaboration with others, include things such as strengthening systemic capacities, providing policy and legal advice, and giving technical guidance, all to design, implement, and evaluate effective and holistic school food and nutrition interventions. To this end, back in 2019, FAO adopted a corporate framework and a global action plan for holistic action on school food and nutrition. FAO leverages expertise around policies and laws and legislation, and working with others enables the translation of these efforts into durable, effective programs that will improve the school food environment for enabling healthy diets for school children and adolescents. And it's within this broader context of a commitment to nutrition, a commitment to children and adolescents, a commitment to school food and nutrition, that the project that we're discussing today was embedded. Now, the project is entitled School Food Nutrition Guidelines and Standards for Safeguarding Children and Adolescents' Right to Food. And it's jointly implemented by FAO and WFP with generous financial contribution from the German Federal Ministry of Food and Agriculture. Now, nutrition guidelines and standards are those rules and regulations that are designed to improve the quality and the adequacy of school meals and foods, which, as we saw in the video, play a key role for the daily diets of millions of children and adolescents. And their adequate implementation can contribute to ensuring the right to food for children and adolescents. And it's for this reason that we are delighted by the implementation of this project in the context of a time when member states and other stakeholders around the world are joining and strengthening the School Meals Coalition. It's because it takes collaboration, it takes coordination, and it takes alignment of many actors to develop nutrition guidelines and standards and to implement all of those actions to ensure the right to food. And then, of course, to monitor those actions and course correct over time. Now, the project itself aims to design a methodology for countries to develop flexible and context-specific nutrition standards for their school food policies and regulations and their school meals programs. And the project is also developing guidance for complementary interventions, such as food education and school food environment policies. And finally, the project will produce guidance to ensure that nutrition standards are integrated into policy and legal frameworks, thus the topic of today's webinar. And as Kate mentioned, in the series of webinars, we're aiming to showcase findings of the guidance development process, to present country experiences and illustrate successes and lessons learned, and perhaps most importantly, learn from you, the participants, to inform this process in real time so that we can ensure that the guidelines are both flexible and user-centered. So again, we really encourage you to share your experiences with us in the chat or even after the webinar. The team can follow up with you, and we can use your input to inform the revision and the finalization of a set of guidance. So once again, I thank you all for joining today, and I look forward to your active engagement as we move forward together on this journey to improve the lives of children everywhere through using nutrition guidelines and standards as a tool for ensuring the right to food. Thank you so much. Back to you, Kate. Thanks, Nancy. That set the scene very nicely. And we'll now hear from Ms. Carmen Barbano, Director of the School Feeding Division of WFP. Carmen, we look forward to hearing your opening words. Over to you. Thank you so much, Kate. Good morning, good afternoon to everyone. Thank you so much for joining. And we're delighted from the World Food Programme to be launching and to be participating in this project with FAO and others. And we also would like to thank the government of Germany for supporting this particular
effort around better diets and better quality food that children receive in schools, I think what I can do in tandem with Nancy is provide a little bit more of the context of why this issue of school meals is so important in what's happening around the world. The first thing that I want to say is that what we're talking about here is the largest food assistance program, the largest safety net supporting children all around the world. So this is not a trivial matter. If we can increase the quality and what children are eating through school meals programs around the world, we will be really impacting the diets and the health and the nutrition of about half of the school-going population around the world. So we have data before the pandemic that 388 million children were receiving meals in school. Over the last 10 years, just before the pandemic started, this was a very vibrant and forward-looking agenda globally. These programs had expanded massively, particularly in Africa over the last 8 years, and governments had really stepped up their support to children in schools. And we see this not just in the coverage. We also know that over the last 8 years, policy frameworks had also evolved and matured. In 2013, only 40% of the countries worldwide had a national policy on school meals. If you fast forward to 2020, we know that 80% of governments had a policy that was activated to govern their school meals programs and to provide an adequate framework. The same thing with financing. 90% of the funds that go to school meals programs come from domestic sources. So this is really a government-owned, a nationally owned agenda. Of course, when it comes to low-income countries, the picture is a little bit different. 30% of the resources that go into school meals come from domestic sources. Low-income countries are still very much dependent on international donors and supporters. So I'm glad that we have a mix also of participants here today, because the connection, and as Nancy was saying, the connection between different parts of the international community, including donor countries, high-income countries, and what we can do together to support the agenda, particularly in low-income countries, is important. So my first message is that this is a really big program that should matter to all of us, because if we can make progress here, we can make progress and reach households pretty much around the world. So it's a very important entry point when we're talking about more sustainable food systems, when we're talking about more sustainable diets. Now, the second point, of course, that I am obligated to say is that with the pandemic, a lot of these programs and a lot of this progress was either damaged or put on halt, or is at the moment being recovered. In May of 2020, we recorded 370 million children losing access to these meals. In many cases, the only meal that they receive a day. And this has been really a tragedy. It has combined with the largest education crisis in history, producing losses in the trillions in terms of lost education, lost human capital, and children that really just simply do not have access to education at the moment. So what we're talking about now is really what can we do to support not just recovery from the pandemic? How can we ensure that we restore access to these programs to the most vulnerable children around the world? But how can we do it in a better way? How can we use these platforms to start to bring about transformational change in food systems and diets? So although we are just starting to recover from 2 very difficult years worldwide, we think that there's an opportunity. There's an opportunity here to really use these programs, these policies that are being implemented all around the world as transformational game changers for children's nutrition and for their opportunity to learn and grow. So my second message is really in the context of today, as we start to recover from the pandemic, but also as we are continuing to respond to rising food prices, how can we together think about school meals programs as those vital safety nets through which we can provide nutrition, we can provide better eating habits, we can provide an opportunity for a more sustainable food system more broadly. In this context, my last message, of course, is that the School Meals Coalition is here, and this project and this collaboration between WFP and FAO is a very important part of our contributions to governments and to that coalition that emerged out of the Food Systems Summit to really say we need to work on this platform as a transformative
tool for food systems. So the coalition right now has grown quite a lot since the Food Systems Summit. It was already one of the biggest initiatives that was launched. And I'm happy to announce that today 68 governments have joined the School Meals Coalition, and 61 organizations, partners, think tanks, and UN agencies are also supporting this big effort. So in the name of WFP and FAO and others, we truly think that this project is going to contribute in a significant way to help governments achieve those goals that were set forward in the School Meals Coalition, and help us move together into really harnessing the potential, the huge potential that these programs have to elicit and to push forward more sustainable diets for children across the board. Thank you so much, Kate. We are very much looking forward to the discussion. Thanks, Carmen. That really provided a great compliment to Nancy's introduction. And I think the big takeaway message is this is not trivial. School meals are not trivial. So let's move now to session 2 for the next 15 minutes, where our speakers will focus on nutrition guidelines and standards as a tool for guaranteeing the right to food at school and the role of policy and legislation. Michael Fakhri, the UN Special Rapporteur on the Right to Food and professor at the University of Oregon School of Law, regrets that he could not be with us in person today, but has provided his inputs via video. I'm sure his words are going to show us just how important the inclusion of the right to food is in setting nutrition standards for school food. So now we'll hear the video from Mr. Fakhri. Hello, my name is Michael Fakhri and I am the UN Special Rapporteur on the Right to Food. Unfortunately, due to the significant time difference, I'm unable to attend live with you today. I do, however, want to commend everyone for bringing the right to food into your discussion on nutritional guidelines and standards. I think there's a lot of interesting work that can be developed in this area. As you all know, nutritional guidelines and standards are an important way to guide policymakers in creating the conditions for healthy diets and helping people when they prepare meals. When you bring the right to food into the conversation, it can do several things. First, the right to food frames people as rights bearers. To me, that means that one must start by asking people and communities, what do they want and what do they need? By taking the time to ask people what do they want before telling them, means it allows you to develop guidelines and standards that people will want to use. Second, the right to food means that accountability must be taken into consideration. To me, that means it's important to ask, who is accountable for malnutrition in the first place? It also means thinking about who should be responsible if the guidelines and standards fall short or if they're not properly implemented. Finally, by framing things in terms of the right to food, it makes it easier to be consistent and flexible. So the right to food gives nutritional guidelines and standards an international consistency, but it also allows for guidelines and standards to align with the cultural and social context of particular communities. I wish you all the best in your webinar. Thank you very much. So some really key points that Michael has raised there to inspire us all to think of the right to food, not just for schools, but in all areas of our work. Now we have a presentation from colleagues in FAO, Luisa Cruz, legal expert of the Development Law Service of the Legal Office, and Serena Pepino, right to food policy expert in the Inclusive Rural Transformation and Gender Equality Division, who are really going to delve into the legal and policy frameworks, which we all know are very important, but seldom get to hear the details of their development, implementation, and continuous improvement. Luisa, Serena, over to you both for the next 8 minutes, and I believe we're managing the presentation for you. Thank you very much. I'll get us started. Good morning or afternoon or evening, everyone. It is a pleasure to be speaking to you today at this technical webinar, and thanks to all the FAO and WFP colleagues for putting it together.
Following on the words of Mr. Fakhri, my colleague Luisa Cruz and I will take you through a quick presentation on the incorporation of nutritional guidelines and standards from now on NGS into policy and legal frameworks, discussing the need for coherence, in particular to ensure the realization of the right to adequate food. I shall begin with the presentation and then pass the floor to Luisa midway. So let's start with our contents. Through this presentation, we will address the following aspects. NGS are an indispensable tool for defining and implementing the nutritional component of the right to food. They play a key role in ensuring food adequacy, availability, and accessibility in a strategic environment, that is schools. In order for NGS to protect nutrition and food adequacy as a right, they must be part of a national coherent framework of policies and legislation. This framework must be realistic and sustainable, based on evidence, in line with the country's international and national priorities and commitments, and it should be flexible enough to allow for revision, continuous improvement, and adaptation. Why are we talking about NGS from a human rights-based approach, and especially focusing on the human right to adequate food? Let us be reminded first of the Sustainable Development Goals and the Agenda 2030. Underpinned by human rights, they recall the universality and interlinkages among food, health, education, as well as social security and work, among others. As of July 2020, 171 countries have made a commitment by becoming parties of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights to progressively realize human rights, including food, which is also part of the Convention on the Right of the Child. The right to food has been interpreted by the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights in its general comments number 12 and 15. Sorry, Chai, could you go back to the previous slide, please? Thank you very much. This reminds us of the importance of adequacy as a core dimension and pillar of the right to food. It is not a narrow or restrictive interpretation, for example, intended as a minimum package of calories, proteins, and other specific nutrients, but a broad one, where foods or diets that are accessible can only be considered the most appropriate under given circumstances. So the precise meaning of adequacy is to a large extent, as it was already mentioned, determined by prevailing social, economic, environmental, and other conditions. Then, recalling relevant international commitments, countries agreed at the Second International Conference on Nutrition, ICN2, that NGS for schools are a recommended intervention to improve children's nutrition using schools as a privileged setting. And finally, the right to food guidelines, adopted by consensus of the FAO Council in 2004, they guide and encourage states to define, incorporate, and regulate adequate nutritional standards at national level. And this is why the NGS are so important, because they're key instruments that can concretely contribute to the achievement of the right to food by putting into action important international commitments that were made towards the elimination of hunger and malnutrition. Next slide, please. So what do we need for NGS implementation to thrive? First of all, a healthy school food environment requires sound and coherent policies, laws, and institutions. The design and implementation of sustainable school food programs also requires, among other, multi-stakeholder collaboration, responsibility, regular funding, and inclusivity. And this is why it is also encouraged that a HRBA, a human rights-based approach, accompanies the implementation of the NGS, because it helps maintaining the overall objective, the realization of the right to food. But it also ensures that the process in which the NGS are put into action is guided by the human rights principles that you can see on screen. Next slide, please. Let us now zoom quickly into the key role of policies and legislation and the importance of their complementarity. Incorporating NGS for schools into policy frameworks makes a difference, because policies are the main tools for governments to establish the priorities, commitment, and objectives for the country. They indicate the direction in which the government is heading and its commitment. Policies are an action-oriented framework, non-binding, that require implementation through other instruments such as programs or strategies, and to be underpinned by relevant regulatory frameworks.
Legislation, on the other hand, translates political intentions into legal obligations, and they give sustainability to society's norms by making policy objectives enforceable and permanent along time. And this will be soon discussed more in details. And for that, I pass the floor to my colleague, Luisa Cruz, to take us through the rest of the presentation. Thank you. Over to you, Luisa. Thank you, Serena, and good afternoon, everyone. It is a pleasure to continue this presentation. So in the context of this project, we have been looking and we are looking actually how NGS are implemented at country level. So first of all, I would like to say that NGS differ very much depending on the national context, the objectives, the approach, and also the modalities of implementation. However, we can vaguely say, let's say that there are two main options for countries right now, as far as we can see, which are basically NGS as voluntary or mandatory. So looking at country practices, well, the majorities of countries do not have NGS in their regulatory frameworks. They are increasingly moving towards the regulation of mandatory nutritional standards. In those particular countries, NGS are generally adopted as regulations deriving from a broader law, such as a school feeding law, for example, or a food security and nutrition law. Here, for instance, we have two recent examples. Last year, Italy adopted by decree the national guidelines for hospital care and school food service. And in 2019, Peru adopted a ministerial resolution for the promotion and protection of healthy food in public and private schools. So those are important examples of current legal trends. Now, from a legal perspective, FAO recommends and supports countries who want to undertake that direction to protect NGS as a legal entitlement. And this is because when mandatory, those standards rely on institutions and mechanisms for implementation, oversight, and compliance. And in that sense, mandatory NGS hold on a stronger legal structure that is, of course, much more protective for children and adolescents. Now, NGS is one specific tool among other interventions for realizing the right to food at school. Next slide, please. So to achieve sustainable results, it is necessary to combine in a coherent manner the implementation of NGS with other regulatory interventions. As we can see here in the figure, these are other key regulatory measures for the success of NGS. So nutritional standards should, of course, be complemented by food safety legislation to protect both the right to health and also the right to food. Also, to ensure that meals based on NGS are acceptable to children, the implementation of NGS should be also supported with school food and nutrition education. And these combined efforts will also have an immediate impact on the reduction of food waste in schools, which is today a big challenge for achieving sustainable food systems. And finally, defining nutritional standards for schools has an immediate impact on food procurement and in the local food system as well. So this is why it is so important to analyze the different regulatory options from the very beginning and try to implement them in a coherent manner in order to avoid possible contradictions that could affect the effectiveness of NGS. Next slide, please. So now, how to ensure legal effectiveness? Well, in this regard, we want to flag also the importance of undertaking a regulatory impact assessment. As we can see here in the graph, the adoption of legislation and policies in general follows a circular process over time, from the identification of a problem or an issue to resolve by regulatory policy to the implementation of policies and legislation. So to ensure effectiveness, there are two important moments that I would like to highlight here. Before adopting any type of instrument, it is important to assess and anticipate the impacts from an economic, social, and environmental perspective. A regulatory impact assessment can be very useful to understand the potential impact of NGS and also to quantify the costs of compliance in order to decide what type of standards should be adopted
and how they should be implemented. Also, once NGS are adopted and implemented, it is equally important to constantly evaluate the effectiveness of NGS. And this is to know if they are meeting or not the objectives established by the law and also by the policy in general. So this is why we consider that regulatory measures for NGS should be flexible enough to allow for revision of those standards according to ex-post evaluation. Next slide, please. So just to conclude very quickly in this presentation, we wanted basically to highlight the importance of nutritional standards and guidelines and the need to incorporate them into policies and legislation for the realization of the right to food in the school setting. A holistic approach and coherent policies and legislation, which should be dynamic instruments to allow for revision of NGS and grounded in a human rights framework. And finally, the third element that we wanted to bring into the discussion is that NGS should be feasible and adapted to the reality of the countries and remain flexible for sustainable implementation in the long term. So we hope that this presentation contributed to this important discussion and that it has provided also some pointers and thoughts for the next session. Thank you very much for your attention, and Kate, over to you. Brilliant, thank you both. You put a complex area into a really clear format, and I certainly learned a lot myself, and I feel sure that our listeners did as well. We're going to culminate this session with a short video which re-emphasizes the words of Michael, Louisa and Serena. Everyone has the right to food, and human rights-based approaches are fundamental to addressing the burden of malnutrition in a fair, equitable and sustainable manner, leaving no one behind. Let's hear how this relates to school food, and let's listen to the video for the next minute or so. Great to see those kids eating healthy, nutritious school meals. So let's move to our third session, where we will learn from country examples. We have speakers from Spain, France and Guatemala. They will speak in Spanish and French, so please don't forget to tune into the interpretation panel if you need. Let's first hear from Dr. Doris Xiomara Monroy, a specialist in preventive medicine and public health, who currently works at the Catalan Institute of Health, coordinating the methodology, quality and care assessment in the field of primary care. She'll speak to us about the experience from Spain with a focus on the policy environment related to schools. Doris, you have the floor for the next 10 minutes, and I believe you will share your screen with us. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy os comentaré, yo soy Doris Monroy, el día de hoy os comentaré un estudio que hicimos con la Escuela Nacional de Sanidad sobre las políticas nutricionales escolares en España. Primero que todo, debemos saber cuáles son las políticas de prevención de la obesidad infantil en España y pues en el 2005 se creó la estrategia NAOS. La estrategia NAOS es una estrategia que promueve la nutrición, la alimentación, la actividad física y la prevención de la obesidad. Ella, en su ámbito escolar, pues de ella salió el documento de consenso. Este documento tiene una serie de requerimientos
tanto nutricionales como alimentarios, de los alimentos que son ofertados en los colegios o en los centros escolares. Y en el entorno de la publicidad de la estrategia NAOS salió el código PAOS. Este código va dirigido hacia la autorregulación de la publicidad la publicidad de alimentos dirigida a los menores. Posteriormente, en el 2013, surge el plan Avisa, que es un plan de fomento de hábitos saludables a través de anuncios televisivos de alimentos y de bebidas. En el 2011 surge la legislación, la ley 17 del 2011 de la seguridad alimentaria y nutrición, y en ella se consolida lo que se dice el documento de consenso, las recomendaciones del documento de consenso y las recomendaciones del código PAOS. Posteriormente y más recientemente, el Ministerio, en abril de este año, el Ministerio de Consumo ha puesto a consulta pública el proyecto de Real Decreto para el fomento de la alimentación saludable y sostenible en los centros educativos. Este pretende, pues, legalizar de forma reglamentaria, pues, establecer que se cumplan estas estándares alimentarios y nutricionales en los centros escolares. ¿Cómo hicimos el análisis? Pues lo que hicimos fue inicialmente hacer una búsqueda de diferentes plataformas web, como el Ministerio de Educación, la Consejería de Sanidad, Educación, entre otras, y buscamos las políticas vigentes en España. Recabamos un total de 352 documentos, de los cuales, después de analizarse y de solamente incluir los que realmente pues hacían parte de los objetivos que estábamos buscando y añadir los que los referentes nos han aportado, llegamos a un total de 183 documentos que fueron los que finalmente se analizaron. Y de estos se extrajo la información de ellos, de cada comunidad, de manera sistemática por medio del cuestionario de SNIPE. El cuestionario de SNIPE fue un cuestionario creado por la Organización Mundial de la Salud para un estudio que se hizo a nivel europeo y tenía como objetivo analizar la eficacia de las políticas de nutrición escolar. Después de que se complementó el cuestionario, lo validamos con los referentes de cada comunidad, tanto en la Consejería de Sanidad y de Educación, y ellos pues nos dieron su feedback, y fue entonces donde se añadieron pues los 10 documentos que no estaban publicados por vía de web. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que todas las comunidades, que son 17 en España, tenían como objetivos prevenir la obesidad y mejorar la nutrición y la alimentación en los centros escolares. Más del 50% adicionalmente tenían el apoyo a la economía local y reducción de las desigualdades en salud. En cuanto a los servicios ofertados, encontramos que todas tenían la opción del comedor escolar, todas las 17, un poco más del 50% tenían opciones como son la cafetería, las máquinas expendedoras y desayuno. Y en cuanto a los alimentos no permitidos, pues estaban los alimentos ricos en ácidos grasos, que te presentaban ácidos grasos, edulcorantes y estimulantes. Y dentro de los restringidos, pues estaba más del 50% los alimentos precocinados, las frituras, entre otros. En cuanto a la regulación de la calidad alimentaria y nutrición en los centros escolares, encontramos que de las 17 comunidades autónomas, pues todas utilizaban el documento de consenso como referencia para los criterios de calidad de los productos en los centros educativos. Solo 4 en este estudio se encontraron que habían legalizado esas recomendaciones del documento por medio de decretos. Y el resto de las comunidades, en su mayoría, pues lo tenían de tipo recomendación de carácter voluntario, o establecían diversos criterios nutricionales en los contratos que iban a hacer con las empresas que prestaban el servicio de la alimentación escolar. Esto fue al finalizar nuestro estudio, que localizó cuatro comunidades. Después del estudio hasta hoy se ha añadido la comunidad de La Rioja, en la que se ha sacado un decreto el 25 del 2019, en donde regula las características nutricionales de los productos ofertados en las máquinas expendedoras. Si focalizamos la atención en una de las 4 comunidades que localizaron nuestro estudio como regulado por decreto, vemos que la comunidad de Navarra, pues lo primero que hizo fue sacar un decreto foral, que es el 3 del 2019, que tenía como objetivo pues establecer las medidas de promoción de alimentación saludable,
promover la actividad física y proteger el entorno escolar de la publicidad de alimentos y de los alimentos que eran ricos en contenido hipercalórico. Adicionalmente, pues, pues se reglamentaba la vigilancia, el control y adicionalmente, pues, un régimen sancionador a quien incumplía, pues, todos los requerimientos que allí existían. Y algo que nos pareció importante fue que publicaban los resultados de esa evaluación. Del código del decreto foral también salió una guía de alimentación para la planificación de los menús escolares, y esta guía pues mostraba cómo hacer una planificación de los comedores sostenibles y saludables, en donde prevaleciera productos ecológicos, locales, frescos, de temporada, y que abastecen el sector primario. Y en cuanto a la frecuencia de las restricciones de las máquinas expendedoras, encontramos que de la totalidad de las comunidades autónomas, un poco más del 50% tenían limitación en la venta de los productos que tenían, según el perfil nutricional, el 47% promovía nociones más saludables, un tercio de las comunidades pues ubicaban las máquinas expendedoras en zonas restringidas para la educación primaria, y otro tercio o no costaba información o no existían restricciones específicas. Y en cuanto a la evaluación que encontramos, pues de las 17 comunidades autónomas, 14 pues tenían un documento reglado con metodología, que tenía objetivos e indicadores. 10 tenían claro la función de los inspectores de sanidad en cuanto a la revisión de la calidad nutricional de los menús, y todas las comunidades publicaban la evaluación que realizaban, los resultados de evaluación. Y en cuanto a la frecuencia de los objetivos, la evaluación de los objetivos de las políticas, vemos que es muy variable. Va del 58.8 en el suministro de alimentos hasta un 5.9 en la rotación de la calidad de los menús. Y llama la atención que en la parte del objetivo de prevención de la obesidad, que estaba presente en todas las comunidades autónomas, pues no costaba evaluación de este objetivo. ¿Qué nos dice la literatura científica hasta el momento? Pues este estudio en el cual se utilizó a nivel europeo la escala de SNIPE, mostró que el 53% de los estados de la Unión Europea pues tenían políticas nutricionales obligatorias. Sin embargo, en nuestro estudio, ya ahora es más, pero en nuestro estudio mostró el 23% de las comunidades, o sea, todavía falta implementar un poco más. En cuanto hay estudios donde en Estados Unidos se ha demostrado que hay un impacto positivo en el índice de masa corporal en las políticas de alimentación escolar. No obstante, pues en España, aunque estuviera presente este objetivo, no fue evaluado en ninguna comunidad. Y hay otros estudios realizados en Estados Unidos que demuestran que las políticas que promueven alimentos saludables y limitan los hipercalóricos, pues tanto en las cafeterías como en las máquinas expendedoras, provocan que los menores tengan una menor ingesta calórica y aparte pues se mejore la calidad de la dieta. Sin embargo, en nuestro estudio pues solamente un tercio de las comunidades autónomas no consideraban las máquinas expendedoras dentro de sus políticas. ¿Qué concluimos? Pues que en todas las comunidades pues presentaban la oferta de menú escolar, que la cobertura del resto de la oferta alimentaria era variable, la evaluación de los objetivos es escasa, y pues en el estudio salió 4 comunidades autónomas, pero ahora serían 5 las que disponen de una normativa de obligado cumplimiento. Los estándares alimentarios y nutricionales deben revisarse y deben estar de acuerdo a los conocimientos científicos actuales. Y adicionalmente debe ser, aprobarse reglamentariamente para el adecuado cumplimiento de la ley. Y debe estar asociado por un sistema de vigilancia y de evaluación de los estándares y sanción en caso de incumplimiento. Hay una nueva esperanza, que es la consulta del proyecto del Real Decreto, que inició el 28 de abril y finaliza el día de hoy, 12 de mayo, en el que es de este Real Decreto del fomento de la alimentación saludable y sostenible, en donde ya se establecería de manera reglamentaria pues todos esos estándares alimentarios y nutricionales en los centros escolares, lo que garantizaría pues el derecho a la alimentación saludable en los menores españoles. Muchísimas gracias.
Thank you so much, Doris. And we apologize for the inconvenience with the translation. Indeed, the French was working, so I was listening to it in French, doing a double translation myself. But what I think one of the things your presentation really pointed to was the huge amount of policies that exist, but how those policies are actioned in practice and really filter down to the community level. The next presentation will inform us about the school meals programs in France and how nutrition standards became a priority. It's presented by Nicole Darmont, Senior Researcher in Nutrition and Public Health at the French National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment. Nicole, you have 10 minutes to deliver your presentation, which I also understand you will share yourself. Merci. Voilà. Désolée. Merci de me donner l'occasion de parler de la restauration scolaire en France et de son évolution actuelle vers une meilleure prise en compte de la durabilité. Alors, en France, il est obligatoire... attendez, voilà. En France, il est obligatoire de servir des repas scolaires à midi dans les établissements secondaires, les collèges et le lycée. À l'école primaire, ce service est facultatif, mais il est quand même très répandu. Et quand il est proposé, tous les enfants doivent pouvoir y accéder sans discrimination. Alors, les repas qui sont servis sont des repas chauds, structurés, et les enfants sont servis à table. Plus d'un enfant sur deux fréquente la cantine scolaire à midi, et ça représente 8,5 millions de jeunes. Ils y vont en général, pour ceux qui y vont, 4 à 5 fois par semaine. Donc, ça a un impact vraiment important sur l'alimentation des enfants en France. Alors, en France, il existe depuis longtemps des recommandations sur la structure et le contenu des repas servis à l'école. Comme vous voyez, ça a commencé dès 1971 avec un texte qui s'appelait « La circulaire de l'écolier ». Puis, des professionnels et des experts ont été réunis sous l'égide du ministère de l'économie et ils ont élaboré en 1999 les recommandations dites du GPEMDA, c'est-à-dire du groupe permanent d'études des marchés pour les denrées alimentaires. Et l'année 2001 a été un tournant pour la nutrition en France avec la mise en place du premier programme national nutrition santé, le PNNS, et la révision des apports nutritionnels conseillés pour la population française, les ANC. Et en 2007, suite à ces évolutions, le GPEMDA est devenu le GEMRCN, un autre groupe à peu près constitué des mêmes personnes, et les recommandations, elles ont évolué en vue d'augmenter notamment la fréquence de services de fruits et de légumes au déjeuner des enfants. En 2011, ce qui était avant juste des recommandations sont devenues des règles obligatoires d'application pour toute la restauration scolaire publique comme privée en France. Et puis à nouveau, des modifications ont été apportées en 2013, en 2015, notamment pour mieux prendre en compte les habitudes de consommation dans les territoires d'outre-mer comme la Guadeloupe et la Martinique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette réglementation nutrition pour l'école? Eh bien, tout d'abord, elle stipule que les menus doivent être structurés en 4 ou 5 composantes: entrée, plat protidique, accompagnement, produits laitiers, dessert. Et quand c'est un repas à 5 composantes, donc les 5 composantes sont là, mais quand c'est un repas à 4 composantes, alors c'est soit l'entrée, soit le dessert. Il y a aussi des grammages recommandés, toute une liste de grammages recommandés en fonction des produits et de l'âge des enfants. Pour la viande, par exemple, c'est 50 à 70 grammes dans l'assiette. Et puis, il y a des fréquences obligatoires de service de certains plats et ça se calcule dans une série de 20 repas successifs.
Alors, je vais vous montrer ces 15 critères. Vous les avez ici. Je ne vais pas tous les détailler, mais vous voyez qu'il y a des critères sur différents types de plats, depuis l'entrée jusqu'au dessert. Et par exemple, pour l'entrée, les entrées de crudités, légumes et fruits sont encouragées, puisqu'elles doivent être servies au moins 10 fois sur 20, alors que les entrées qui sont trop grasses, trop riches en lipides, supérieures à 15% de lipides, ne doivent pas être servies plus de 4 fois sur 20. Donc, ce qui est en orange, c'est à limiter, ce qui est en vert, c'est à favoriser, mais rien n'est interdit. Alors, il est intéressant de remarquer que les viandes non hachées de ruminants, bœuf, veau, agneau, doivent être servies au moins 4 fois sur 20 et sont donc considérées encore dans la réglementation actuelle comme à favoriser, mais évidemment, compte tenu des débats sur l'impact de la viande bovine sur l'environnement, ceci est fortement discuté actuellement. Une autre contradiction potentielle, c'est que le service des plats qui contiennent moins de 70% de la portion recommandée de viande, œufs ou poissons sont considérés comme étant à limiter, alors que par ailleurs, on recommande actuellement le service de plats végétariens, comme je vous le dirai. Donc, on a des évolutions qui sont attendues, et en particulier sur ces 2 critères parmi les 15 critères. Alors, en effet, depuis en 2019, on a eu vraiment des évolutions en vue de promouvoir une restauration scolaire plus durable. Et en particulier, une loi qui s'appelle la loi Egalim a instauré l'obligation de servir au moins un repas végétarien par semaine dans les écoles, à titre expérimental d'abord, puis en 2021, une autre loi, la loi Climat et Résilience, a pérennisé cette obligation. Donc aujourd'hui, il est obligatoire de servir un repas végétarien par semaine à l'école. Et il y a aussi une obligation en termes de type de produits servis, et en particulier, on doit servir un minimum de 20% de produits bio. Alors, pardon, si je continue, donc en fait, ce que les organisateurs aujourd'hui m'ont demandé, c'est de vous montrer comment certains travaux de recherche ont contribué à ces évolutions. Et donc, pour tenir le temps, je n'évoquerai que ceux que j'ai conduits ou coordonnés moi-même, en faisant un focus un peu plus particulier sur la toute dernière étude. Donc, la première fois que je me suis intéressée à cette question, c'était en 2003-2004, parce que j'avais simulé l'impact du suivi des recommandations, les toutes premières, du GPE-MDA sur la qualité nutritionnelle des repas. Et j'avais trouvé que ces recommandations n'étaient pas optimales et méritaient d'être améliorées. Alors, cette étude a contribué à l'évolution des recommandations du GPE-MDA vers le GEMRCN. Désolée pour la traductrice parce que c'est un peu difficile à dire. Alors, jusqu'en 2011, ces règles du GEMRCN n'étaient pas obligatoires d'application. C'était juste des recommandations pour l'ensemble de la restauration collective, pas seulement pour l'école. Et un des arguments des acteurs qui étaient hostiles au fait de rendre ces recommandations obligatoires, c'était que, selon eux, ça induirait un surcoût. Alors, dans le cadre d'un travail que nous avons fait avec Florent Vieux, nous avons conduit en 2010 une étude qui montrait que ça n'était pas le cas, car le surcoût qui était effectivement induit par l'augmentation du service de produits nobles et chers, c'est vrai, comme les fruits et légumes, le poisson en filet, les viandes non hachées, en fait, était largement compensé par la réduction de la taille des portions recommandées, notamment de viande et de poisson. Et donc, cet argument a été ça a été un des arguments qui a contribué à faciliter l'adoption du décret de l'arrêté rendant obligatoire l'application des 15 règles dans toute la restauration scolaire en France. Quelques années plus tard, en 2015, nous avons conduit à nouveau une étude qui démontrait que le suivi des 15 règles garantissait une très bonne qualité nutritionnelle aux repas servis,
notamment grâce à la présence des plats à base de viande et de poisson, mais dans le même temps, cette étude démontrait que les plats végétariens qui étaient servis à l'école à cette époque, c'est pas si ancien, en 2015, eh bien, ils étaient peu diversifiés et de qualité nutritionnelle médiocre. Il y a eu à ce moment-là la loi Egalim donc, qui a imposé le service d'au moins un repas végétarien par semaine, et les plats végétariens se sont diversifiés. Et d'ailleurs, le nouveau groupe qui s'appelle maintenant le Conseil national de la restauration collective, le CNRC, a élaboré un guide sur le menu végétarien avec des règles spécifiques sur le type de plat à servir dans les menus végétariens. Alors, cette actualité nous a conduit, Florent Vieux et moi-même, à lancer une thèse, la thèse de Romane Poinceau, sur la question des plats et des repas végétariens à l'école, dans le but d'identifier cette fois un bon compromis entre nutrition et environnement. Donc, plus seulement regarder que la nutrition, mais la possibilité de combiner une bonne nutrition et un impact environnemental plus faible. Donc, c'est cette dernière étude, cette étude numéro 4, que je vais maintenant vous détailler un petit peu plus, pas beaucoup, hein, en une diapositive. Donc, l'objectif, c'était d'identifier un scénario permettant de réduire les impacts environnementaux des repas servis à l'école tout en maintenant une bonne qualité nutritionnelle. Donc, on partait de la composition nutritionnelle et des impacts environnementaux de plus de 2000 plats effectivement servis dans des écoles primaires. Et nous avons, à partir de cela, testé 17 scénarios différents, avec pour chaque scénario la génération automatique de 100 séries de 20 repas. L'idée était de tester 4 leviers différents, séparément ou en combinaison. Les 2 premiers leviers, c'était le respect des règles de fréquence, les 15 dont je vous ai parlé, et la simplification des repas, c'est-à-dire de voir si en servant 4 composantes au lieu de 5, on pouvait améliorer les choses. En réalité, on s'est rendu compte que ça modifiait peu les impacts environnementaux, ces 2 premiers leviers. En fait, pour réduire ces impacts, il faut activer un 3e levier, qui est l'augmentation de la fréquence de service des repas végétariens. Et nos résultats montrent que jusqu'à 12 repas végétariens sur 20, cette augmentation n'altère pas la qualité nutritionnelle des séries des repas. Et si on veut encore réduire les impacts environnementaux, alors il faut actionner un 4e levier, qui est la réduction du service des viandes de ruminants. Et donc, on avait un très bon compromis nutrition-environnement en servant sur 20 repas, 12 repas végétariens, 4 repas poissons, 4 repas à base de viande. Et par rapport à la situation actuelle où il n'y a que 4 repas végétariens sur 20, en termes de gains, en termes d'impact carbone, la réduction était de 25% quand les 4 viandes étaient 4 viandes de ruminants, et de 50% quand les 4 viandes étaient de la viande blanche. Et on a fait aussi récemment un scénario intermédiaire où on a vu qu'on peut réduire de 35% quand les 4 viandes sont des viandes d'espèces différentes, blanches et de ruminants. Alors, ces résultats, bien sûr, ils sont récents. Ils vont nourrir les débats qui sont en cours actuellement sur la révision de la réglementation et notamment sur l'obligation de servir de la viande rouge au moins 4 repas sur 20, puisque c'est vraiment un des critères sur lesquels il y a beaucoup de débats en ce moment. Alors, je voulais juste, pour terminer, rappeler la définition initiale de l'alimentation durable par la FAO, qui stipule qu'une alimentation, pour être durable, elle doit être bonne pour la santé et l'environnement, économiquement viable et abordable, et culturellement acceptable, et il faut même ajouter désirable. Et c'est en respectant ces 4 dimensions que nous aurons une restauration scolaire plus durable. Mais pour avancer vers plus de durabilité, il est nécessaire de conduire des analyses d'impact sur chaque dimension. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté des études qui portaient sur le volet économique, le volet nutrition
seul ou en combinaison avec le volet environnemental, mais le dernier volet, le volet qui est ici, eh bien, sur l'acceptation culturelle et gustative, il est évidemment absolument primordial. Et il y a beaucoup d'études qui sont conduites actuellement, notamment en France par mes collègues de l'INRAE de Dijon, qui cherchent à comprendre quels sont les leviers à activer pour que les repas végétariens servis à l'école soient appétissants, appréciés des enfants et que leur généralisation soit acceptée par les professionnels, les parents et la société civile. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, car la non-acceptation de ces repas est susceptible d'induire du gaspillage, ce qui serait évidemment totalement contre-productif en termes d'impact environnemental et d'alimentation durable. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que les problèmes de traduction n'ont pas trop empêché la compréhension de ma présentation. Thank you so much, Nicole. I think we managed to solve the issue of translation, and this was an interesting presentation again, a second interesting presentation, and it made me think, because I live in France, in my commune, the monthly commune magazine publishes the repas scolaire on a daily basis, and as I was listening to you, I was thinking, oh yes, I saw that in the publication that the commune has. So the vegetarian, the bio, the emphasis on the different the change actually over time. So yeah, thanks for that. Now we're going to pass over to our third country experience from Guatemala by Mr. Jairo Flores, who is a member of Congress for Guatemala since 2012 and also coordinator of Guatemala's Parliamentary Front Against Hunger. In addition, since 2018, he's served as regional coordinator of the Parliamentary Front Against Hunger for Latin America and the Caribbean. Jairo will take us through the approach and process of school meals in Guatemala. Jairo, your 10 minutes begins now, and I think we will share the presentation on screen. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Muy agradecido por la invitación que se nos hizo a participar en este webinar sobre los marcos legales sobre la alimentación y nutrición escolar. Quiero pues empezar diciéndoles a ustedes que a nosotros como congresistas nos toca el marco legislativo, la elaboración de las leyes. Y en ese sentido, hemos evaluado la ley de alimentación escolar en Guatemala como la ley de tipo social más importante en los últimos 20 años en nuestro país y que es un paso importante hacia el derecho a la alimentación. Continuando con esta, creo que es importante mencionar algunos antecedentes importantes de nuestro país y que es la realidad en algunos países de Centroamérica y algunos de Latinoamérica. Básicamente, con elementos estructurales que nos marcan una pobreza que afecta a gran parte de la población. En el caso de Guatemala se habla de alrededor de un 59.3% de personas con pobreza y de esas casi un 24% en una pobreza extrema. Estos marcos y estos problemas estructurales pues obviamente ponen en mayor riesgo los problemas de seguridad alimentaria y que registran altos indicadores que ponen en riesgo a la niñez y a la juventud. Solo en el 2016 podemos hablar de más de 13,000 casos de desnutrición, que incluso llegaron a subir hasta alrededor de 27,000 casos de niños con desnutrición aguda menores de 5 años. Se habla además de una desnutrición crónica de un 46.5% en la niñez escolar, justamente, que es parte de con quien ahora se trabaja en la ley de alimentación escolar. Y también, pues lamentablemente, hay un número constante cada año de niños que fallece de manera directa o indirecta por los problemas de desnutrición. Este ha oscilado entre los 100 y 150 niños por año que fallecen. Y en el 2020, pues algunos datos hablan de que pudo haber superado. El efecto COVID también afectó sumamente este caso. Si continuamos siempre en el marco de nuestra presentación, hay una cronología que hoy les presento aquí, pero esta cronología no es tan importante en sí los datos y las fechas de la iniciativa, sino también entender un poco que convertir los estudios, convertir los datos que nos da la academia, los datos que tenemos a nivel
de nutrición en nuestros países, convertirlo en una ley lleva un proceso que muchas veces tiene que ver no solo con el proceso propiamente legislativo, sino temas de coyuntura, temas de convencimiento, temas de agenda, que en muchos casos puede apoyar o puede perjudicar la aprobación de una ley. Yo recuerdo muy bien que la ley de alimentación escolar, pues, fue una ley que trabajamos en el frente, la tomamos, tenía ya esta ley alrededor de 2 años de estar pues presentada, pero no avanzada. Y es aquí donde creo que juega un rol bien importante los frentes parlamentarios contra el hambre, porque nosotros retomamos la ley y 2 meses y medio después, esta se convierte favorablemente en una ley que beneficia ahora a un buen número de niños. Pero es un proceso bastante largo, pero también demuestra la importancia de la organización de los frentes. Los frentes parlamentarios somos congresistas de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías, con una sola bandera: el combate al hambre. El hambre y la desnutrición no es de izquierda ni de derecha, el hambre es hambre. Continuando, podemos ver que se dieron varios obstáculos. Obviamente los retrasos en las agendas legislativas, las prioridades que le dan a veces los gobiernos a otros temas, a pesar de que en las campañas políticas todos los candidatos expresan que en el caso de Guatemala hay una preocupación por el combate al hambre y la desnutrición. Hemos visto que ya en concreto en la agenda legislativa y de gobierno queda de alguna manera rezagada. Sin embargo, a pesar de esa unificación de esfuerzos, se logran algunos avances. Aquí se tiene que hacer algún tipo de consenso de agenda legislativa con el sector privado, con los padres de familia, con los diferentes sectores de la sociedad, para que en un momento también logremos este avance. Por favor, continuamos. Este proceso creo que tiene algunos puntos importantes y algunas estrategias. Primero, los frentes hacemos un llamado a los diputados para poder aglutinarnos en el marco de este objetivo. Luego, empoderar la posición del frente parlamentario, porque el frente, además de aprobar las leyes, también hace un trabajo de fiscalización, de opinión pública, de presentación de resultados, que le permite también tener ya un espacio que impulse estas iniciativas tan importantes como esta ley de la cual hablamos el día de hoy. Socializarla, dar a conocer estadísticas y datos importantes. Creo que el éxito aquí es poner sobre la más alta mesa de discusión social y política un problema tan grave y los resultados que se tienen en cuanto a niños que están siendo afectados por hambre, desnutrición o malnutrición. Y luego incorporar a diferentes sectores en la discusión, la academia, la sociedad en general, y que eso nos pueda permitir tener un resultado alentador. Pero también a los alcaldes, a las instituciones de gobierno, y establecer una bandera neutra, sin tinte político, pero sí con una intencionalidad de apoyar a nuestra niñez. Por favor. Si podemos pasar, ok. Este marco y este cuadro lo que implica es que tiene que haber una serie de acciones y estrategias que nos lleven a la aprobación de la ley, que son una serie de acciones que va a variar con cada iniciativa. Tal vez lo importante de este cuadro es marcar que es una ruta no definida, un poco compleja, pero que hay que realizarla para tener este marco legal. Si pasamos, por favor. Y yo creo que aquí es un punto medular en esta diapositiva, dicen qué resultados o qué implica una ley de alimentación escolar. En primera instancia, yo quiero resaltar que esta ley fue la única que funcionó como una política de gobierno que tuvo algún resultado positivo en el marco de la pandemia de COVID, ante el fracaso del resto de estrategias que no tuvieron un impacto directo en la población que tuvo que ser confinada, en el cierre que existió de mercados, de comercio y otros en general. Esta fue porque se beneficiaba de manera directa a 2.300.000 niños de la educación básica primaria en nuestro país. Resaltar también que una ley que no lleva de la mano un presupuesto adecuado, pues es una ley que no va a tener un impacto. Nosotros originalmente teníamos asignado a la alimentación por niño en las escuelas alrededor de 1 quetzal con 11 centavos, que es nuestra moneda, que sería 14 centavos de dólar. Y con los cambios que hicimos a la ley, subimos esta aprobación a 6 quetzales, que son 78 centavos de dólar. Esto significa que subimos de 90 millones de dólares de presupuesto
a 245 millones de dólares y proyectado para el 2022 llegaremos a 284 millones de dólares. Esto es dar con resultados claros y con recursos para que realmente llegue a nuestra población. Y ampliaremos de 2.300.000 niños a 2.600.000 niños y en el 2022 a 3.400.000 niños, puesto que ya cubre también no solo a la niñez, sino cubrirá también a los adolescentes. Y esto en complemento en otros programas como son los huertos escolares y además de la mano con un sistema nutricional pertinente, adecuado culturalmente a cada una de las regiones de nuestros países, de nuestro país. Esto elaborado por nutricionistas, puesto que aquí, a pesar de que somos un país pequeño, las diferencias culturales son muy grandes y por lo tanto también las diferencias en cuanto al consumo de alimentos, y por eso es importante poder definir esos elementos culturales en la alimentación. Entonces reitero que eso es un logro importante de los frentes parlamentarios, de los congresistas, en lograr esta unificación en este proceso. Por favor. Y aquí tenemos algunas fotografías que muestran de manera gráfica el trabajo que se hace a nivel local. Esta primera fotografía es en el interior de la República con alcaldes para también lograr concientizar alcaldes y padres de familia en el proceso de aprobación de la ley. Y si pasamos y vemos el resto de fotografías, podemos observar también luego los procesos de aprobación en el Congreso de la República de Guatemala, donde se dieron diferentes discusiones para lograr la aprobación. En las otras fotografías, si pasamos, podemos ver las mesas de trabajo, las entregas a modificaciones, algunas reformas que se hicieron, y luego, por último, la aprobación ya en el Pleno y se convierte en ley, y logrando pues un punto importante. ¿Qué hacemos ahora los frentes después de esta ley? Un proceso de fiscalización, de ver la adecuada utilización de los recursos que llegue a la mayor parte de la población infantil en Guatemala, lograrle mejores presupuestos y sobre todo ahora estamos en una siguiente etapa de la ley de alimentación, que ya no es la alimentación en sí, sino que estamos viendo las mejoras en cuanto a la infraestructura educativa en nuestro país para que tengan acceso a aulas dignas, agua potable, servicios básicos, puesto que tenemos un gran número de escuelas que aún no cuentan con esos servicios. Yo como conclusión a mi intervención les puedo decir a ustedes que la ley de alimentación escolar, como les dije al principio, es la única política de Estado que tuvo resultados positivos durante la pandemia. Es la ley más importante de orden social en los últimos 20 años en nuestro país, impulsada por los frentes parlamentarios contra el hambre. Y decirles que a pesar del problema grave de nutrición, que para muchos gobiernos lamentablemente no es prioridad, es aquí donde entra la labor de los frentes parlamentarios para ponerlo en la mesa de discusión social y política y lograr aprobar otras leyes. Y por último, que nos falta todavía mucho más por hacer por la niñez, y aquí tenemos que complementar con otros marcos legales, como son la Ley de Agricultura Familiar, puesto que en la Ley de Alimentación Escolar se establece que el 50% de estos productos de la alimentación escolar deben ser adquiridos al agricultor individual de la localidad, pero falta complementarlo con una Ley de Agricultura Familiar, con una Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, con una Ley de Alimentación saludable, las cuales ya fueron presentadas en el Congreso de Guatemala, junto con otras leyes estructurales que combatan seriamente la pobreza y pobreza extrema. Como decimos en el Frente Parlamentario, es necesario pasar del discurso a la acción. Muchísimas gracias. Thank you very much, Haro. I think you've shown us also how you've moved in Guatemala from discourse to action. It was really great to hear how positive the school food law was and how much more funding has gone into how much bigger the budget is for that program. So these country experiences have really put into perspective the different elements behind a sound school meal program that delivers on quality diets and improved nutrition for school children. But the three of them also highlight that this doesn't happen overnight. It's a complex process, it's lengthy, it demands a lot of hard work, it needs cross-party, cross-sectoral, cross-stakeholder approach. And we all know that that's fairly difficult.
So we focused on translating school nutrition standards into practice, having a strong evidence base that's translated for the uptake of nutrition guidelines and standards, and nutritious school meals as a legal entitlement. So let's now turn to the question and answer session. We've had a lot of traffic in the chat and the Q&A box, so it's clearly sparked a lot of interest. And we're running a little bit late, so we'll try to get through some of the key questions. And let me start with a follow-up question for Doris. Doris, could you tell us, I mean, I'd like to welcome, first of all the panelists back to the floor, but Doris, could you answer what would be the enabling elements for the implementation of school food policies in Spain? So it's really the enabling elements. Bueno, buenas tardes. Sí, el elemento principal es la creación de este marco normativo de las políticas de alimentación escolar. Este marco normativo seguido de un marco jurídico, en donde se garantice el cumplimiento de los requerimientos tanto nutricionales como alimentarios. Y este marco normativo se está viendo actualmente pues, con el Real Decreto que va a salir, que está en proceso de resolución, que es el que fomentaría la alimentación saludable y sostenible en los colegios a través de una manera reglamentaria en los estándares escolares. Asimismo, pues también es fundamental que exista la supervisión de la oferta alimentaria en los centros educativos y que estos estándares nutricionales y alimentarios sean valorados por especialistas en nutrición y en alimentación escolar para que se lleve a cabo de una manera adecuada. Y asimismo, pues, que se garantice pues, la sanción en el caso de incumplimiento. Thank you very much, Doris. And a question for Nicole. We have a general question, and then there's a very specific question in the chat as well. So the general question is, in your opinion, does the school canteen contribute to reducing the social inequalities related to food in France? And then the very specific question is, could you tell us a little bit more about the use of refined sugar in desserts? For the school meals program, of course. Thanks. D'accord, merci beaucoup. Merci pour les deux questions, en particulier pour la première qui est très importante pour moi parce que c'est mon sujet principal de recherche, la question des inégalités sociales en matière d'alimentation. Et je dois dire que la réponse n'est pas vraiment si facile parce qu'il y a du blanc et du noir. Alors, je m'explique. Pendant le confinement, la fermeture des cantines scolaires, ça a été vraiment un énorme problème en France pour les familles pauvres. Et ça a contribué à la fois à rendre visible cette pauvreté et à aggraver l'insécurité alimentaire en France. Donc, on pourrait tenter de dire, oui, la cantine scolaire contribue à lutter contre les inégalités sociales de santé, puisque quand il n'y en a plus, eh bien, ça crée d'énormes problèmes parce qu'il y a des familles qui souffrent de ne pas pouvoir y avoir accès. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et ce qu'on sait en particulier, c'est que, certes, on sait depuis longtemps que les repas qui sont consommés à la cantine sont de meilleure qualité nutritionnelle que ceux qui sont consommés à l'école, mais on sait aussi que les enfants qui sont issus de foyers qui ont un plus faible niveau socio-économique sont ceux qui vont le moins à la cantine. Donc, en fait, la cantine pourrait être un facteur d'accroissement des inégalités sociales par ailleurs. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour être un levier pour lutter contre les inégalités sociales, il faudrait que ce qu'on nous appelle la tarification sociale de la cantine soit plus répandue. Alors, qu'est-ce que c'est que la tarification sociale? C'est que le prix payé, en fait, est différent en fonction du niveau de vie de la famille. Et d'ailleurs, suite à la crise sanitaire en France, il y a eu des efforts très importants qui ont été faits par le gouvernement pour encourager cette tarification sociale. Et aujourd'hui,
pour chaque repas qui est facturé 1 € ou moins de 1 € aux familles, donc c'est un prix bas, eh bien l'État verse à la collectivité 3 €. Donc c'est une forte incitation pour que les municipalités mettent en place cette tarification sociale. Mais malgré cela, les derniers chiffres dont j'ai pu disposer montrent qu'il n'y a quand même qu'une commune sur 5 qui pratique la tarification sociale en France. Donc il y a encore des efforts. Je dirais que la restauration scolaire a le potentiel de contribuer à lutter contre les inégalités sociales, mais il y a encore des efforts à faire pour qu'elle le fasse réellement et de façon importante. Alors sur le deuxième point, sur le sucre, ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, je ne sais pas si je peux repartager mon écran rapidement. Je vais vous remontrer en fait les critères, voilà, parce que j'ai été assez rapidement tout à l'heure, forcément. Et donc, vous voyez, dans ces 15 critères, il y en a 3 qui concernent les desserts. Et dans ces 3 critères, il y a l'obligation de servir au moins 8 fruits crus en dessert sur 20 repas. Et pour les autres desserts qui ne sont pas des fruits crus, il y a des limites justement sur les desserts qui sont soit trop gras et trop sucrés, soit trop sucrés. Donc, c'est ces 2 critères-là, vous voyez. Et donc, ces 2 critères sont la garantie qu'on ne va pas servir à tous les repas ou trop souvent des desserts sucrés, mais ils ne sont pas interdits. Voilà, c'est toujours cette philosophie qui est assez intéressante. Rien n'est interdit, mais il y a des choses qui sont à favoriser et d'autres dont il ne faut pas abuser. Merci beaucoup. Excellent, thank you, Nicole. And then a final question for Jairo. You spoke about, the parliamentarians, civil society, local producers, consumers, and parents working together. What are some really positive experiences there to ensure the incorporation, how they work together to ensure the incorporation of nutrition guidance and standards into school food? Over to you. Bueno, tenemos que comprender que la niñez en nuestros países es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, no solamente del gobierno como tal, sino del Estado y quienes la integramos. Y es sumamente importante y necesaria una efectiva coordinación. Una coordinación, por ejemplo, que a nosotros los frentes nos ha servido mucho a manera de ejemplo, es el trabajo con los observatorios del derecho a la alimentación, con la academia, quienes son los que nos dan insumos a nosotros, con FAO de cada uno de los países, con los programas, con el Programa Mundial de Alimentos, quienes nos dan los insumos técnicos para la elaboración también de manera técnica, profesional, de las diferentes iniciativas de ley que trabajamos. Eso es indispensable. Pero además, en el marco de la Ley de Alimentación Escolar se hace necesario e indispensable una coordinación con los padres de familia, una coordinación con los maestros, con los directores de las escuelas, con los agricultores de la localidad, con los alcaldes locales, con los consejos de desarrollo local, con la academia, con los congresistas, con el mismo Ministerio de Educación y las autoridades de gobierno, para que todos coordinemos y nos pongamos de acuerdo en el resultado y lo que esperamos nosotros de una ley tan importante como lo es la de alimentación escolar. Uno de los expositores mencionaba con anterioridad la necesidad de la coordinación. Es necesaria una coordinación interinstitucional, gubernamental, pero también con la sociedad, también con los padres de familia. En el tema, por ejemplo, de pertinencia cultural de los alimentos, de las guías, por ejemplo, y estándares nutricionales, tenemos que entenderlo porque en Guatemala es bien importante el factor cultural. Nosotros si proporcionamos determinados alimentos en una región que ahí no se consumen o que culturalmente nunca han sido consumidos, será un alimento perdido que los niños no los van a ingerir. En ese sentido, se hace necesario que busquemos aquellos elementos que están dentro de su pertinencia cultural, pero que también van a contribuir con los componentes nutricionales mínimos necesarios e indispensables para el desarrollo y crecimiento de esa niñez. Y eso se trabaja a través de un componente que se quedó en la ley,
donde están un grupo de nutricionistas quienes van a velar no solo por esos componentes nutricionales, sino también por los elementos y factores culturales. Por eso es importante. En el pasado se desarrolló un programa de alimentación en algunas regiones donde se les llevó a los niños alimentos procesados y envasados que nunca habían consumido en su vida. Y al consumirlo lo que les provocó fue algún tipo de enfermedades gastrointestinales. Entonces, ese elemento es bien importante, por dar otro ejemplo concreto de la efectiva coordinación que debe existir. Por eso nosotros, en el marco de la presentación de cualquier iniciativa de ley, siempre hacemos las mesas de trabajo que mostramos en las fotografías de la presentación, que nos permite escuchar a los diferentes sectores y presentar ya algunos programas, acciones o leyes que ya lleven el componente de una discusión de diferentes sectores. Gracias. Thank you so much to all our speakers. Unfortunately, we've run out of time, but I hope the listeners have got answers to some of the concerns that you had. And as we said at the beginning, this is work in progress, and we welcome you to share any relevant experiences after the webinar. There is a dedicated email, school-food@fao.org, which will be put into the chat box. So the key messages coming out of today are, we've seen there is no one-size-fits-all approach for school food nutrition standards, implementation and success. Technicians and policymakers need to work hand in hand to make sure that evidence is being translated clearly into actionable school food standards, not without policy and legal frameworks, strong but flexible. And just to say that FAO, WFP and other UN organized agencies and partners are working together through various avenues, including with the School Meals Coalition, to develop and validate clear guidance that capitalizes on years of experience in supporting countries to really prioritize and institutionalize school food and nutrition. So thank you once again to our speakers and to you, the audience, for this informative and important webinar. Don't forget to look out for the next in the series and share with anyone who you think will benefit from and be equally stimulated by the discussions. We had around 200 people online today, so it really is an important, not trivial subject. Have a lovely day, everyone. See you next time. Bye-bye, and thanks for being with us.